Good morning Africa ci Africa TV mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon ñu amaat mbégte dellu ci tey ci suba sile di Monday di 6th of April 2020 ci beneen week bu bees comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen waxtu bi bu jotee fii ci kër gi mu nekk mbégte lool ñu ziar leen fu ngeen munta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax di am mbégte saa su nekkoon ni ma ko waxee ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci programme bi ci noonu laay def daal di dalal ñi nga xamante ñoom laa di àndal ci programme bi di suma naataango yi moo di Mohamed Niang ak tamit Mariam soxna Mariama nuyu ko bu baax a baax su ko defee rek bàyyi leen ñu nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo ànd ak ñun balaa ñoo dal di xuus ci biir programme bi Niang naka suba si naka weekend bi. Weekend bi kay sant yàlla bu baax a baax sant yàlla weekend toog nañ ko si jaamu comme ni ko yaay Mohamed waxee ne nit yi toog te moom toogul. ndaadu waaw ñu sant yàlla dellusiwaat nañ fii ànd ak ay Africa TV dina yi ñu nga xam ne jamono ji si jotee ñu ngi koy seetaan si réew mi ak bitim réew yëpp ñu ngi leen di wax good morning Africa su ko defee dina itam yaay Mohamed di ko laaj naka sa weekend nu mu demee. sant yàlla Modou Niang alhamdulilah la ñuy wax rek mu nekk moom. di nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen welcome back to another edition of Good Morning Africa di leen keep in touch with every news from the Gambia di leen wax welcome to this week from Monday to Friday it's a beginning of the week Monday April waaw soo daal yal na yàlla yokk a jàmm amiin rabbi amiin ñaani am na solo su ko defee mu ngi noonu comme ni nga ko waxee tey mooy ndorte beneen week ci beneen weer bu bees ñu ngi dugg ci weeri April su ko defee mbégte lay doon ñu ñaanal ñëpp jàmm xam nañ ne tolluwaay bi benn mbir rek la ci ci àdduna si mooy coronavirus ci réew mi xam ngeen ne tolluwaay bi moom macha allah ñu gën a sant yàlla bu baax waaye tamit gën a bàyyi xel ci li nga xamante ne mooy ci lu ñu advice yi si ñu kon ne di ko bàyyi xel bu baax a baax ñaan namit yàlla gën a aar àdduna si yëpp ci li nga xamante ne mooy ci coronavirus bi la su ko defee noonu la ñoo def rek daal di indi li nga xamante ne tey loolu la ñoo waxtaanee ci li nga xamante ne mooy ci programme bi ci loolu nañ dooree li nga xamante ne mooy ci coronavirus ba léegi ndax réew mi moom xam ngeen ne ay Afrique yaa gën a am taxawaay ci li nga xamante ne mooy ci nit ñi nuñ nekkee ci loolu tey nañ daal di dem ba ci LRR mooy li nga xamante ne mooy Central River of course Lower River Region laa mën a wax LRR suñ correspondant Ibrahima Ba mu ngi fa ñu waxtaan ak moom seet tolluwaay bi foofu lan la balaa ñoo dal di dem tamit wax ci leneen nañ tamit dem ci England démb Queen bi waxati na wax na su ko defee loolu tamit nañ fa dem wax ak moom seet lan la waxoon démb ak waa UK dana am kenn ki nga xamante ne nañ jokkoo ak moom ci line bi ñu waxtaan ci loolu nañ ci toftal li nga xamante ne mooy newspaper review bi li gën a fees ci ëtt kër yëglekaay yi loolu tamit nañ ko boole tey ci suñ programme su ko defee jàppale ne yooyu mooy ponkuy waxtaan yi tey ak leneen ci Good Morning Africa fii ci ay Africa TV ci suba si la tey Monday yemook juróom benn fan ci weer April 2020 su ko defee lu ñoo def rek léegi mooy dañoo dal di xuus dugg ci li nga xamante ne mooy ci programme bi fu ñoo doore nag nañ dem ci Angleterre seet li nga xamante ne démba Queen bi wax na ko of course we will start with our first story from the United Kingdom or UK because Queens tell the nation we will succeed. That is, of course, the British people will succeed against COVID-19. Now, last night the Queen addressed the UK nation in a rare speech aimed at rallying the nation. The address to the nation is said to be the 5th time in her 68-year reign as the monarch has given such a speech. She spoke of the coronavirus outbreak being a challenging time, but also of how the country will overcome it. She described the extraordinary times her nation lives is as time of disruption in the life of her country, saying that a disruption that was brought or that has brought grief to some, financial difficulties to many, and erroneous challenge to the daily lives of all. Let's take a listen to the Queen in this inside. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time, a time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many,
and enormous changes to the daily lives of us all. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any, that the attributes of self-discipline, of quiet, good-humoured resolve, and of fellow feeling still characterize this country. The moments when the United Kingdom has come together to applaud its care and essential workers will be remembered as an expression of our national spirit, and its symbol will be the rainbows drawn by children. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavour, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Though the Queen addresses the nation every Christmas during the annual Queen's speech, this was only the 5th time she had addressed the nation to mark a historic event. The previous 4 times that the Queen addresses the nation in this manner were during the First Gulf War in 1991, on the death of Prince Diana in 1997, on the death of her mother in 2002, and finally to mark her jubilee in 2012. The Queen was addressing the nation while confirmed cases of COVID-19 continued to soar, with at least 5,903 new cases reported on yesterday alone, brought a total of over 47,800, and 4,934 people have died nationwide since the outbreak began. Now we cross over to Birmingham in the United Kingdom, where we are joined by Suleiman Bokar Ba, a journalist who was who has written for British regional publications and currently a doctoral researcher on media law and journalism in post-colonial Africa at Birmingham City University. Mr. Ba, thank you very much for joining us. First, can you share with us with the mixed feelings of the reaction of the Queen's address yesterday? But the message is positive. That is what is the way it's been seen here in the UK. I wouldn't see any sort of mixed feeling to the message. Like the Queen reiterated, we will meet again. That is a community spirit of unity in the United Kingdom here, to remind the public of what it used to be during the wartime Britain, which is to unite against a common enemy. Although as a royal figure, she did not speak with that royal language of wartime Britain, like the politicians would say, we have to fight against a common enemy. Now, the Queen was very careful in her words here. Although her presence and her message here is to unite the country, to be resolute, like she said, and in fact, to reiterate government position, the need for a collective approach in fighting against COVID-19. So therefore, there is no that sense of different reactions here as far as
my understanding of the situation is concerned here, there is a common objective, which is fighting against COVID-19 across all spectrums of the British public. And that is why the Queen thanked all the frontline workers in dealing with COVID-19. So that is the community spirit here in the United Kingdom. Very well. Now, the deadly virus, of course, have cost the lives of many British citizens. What more can you tell us about the situation on the ground? It is a very scary situation, which many did not experience in their life, especially in this part of the world, whereby the system of socialization is quite different from what we know in Africa. And that is why it is kind of a bit more shocking to them, simply because this is a community who would go to pubs and bars to socialize. They don't have that kind of extended family system like we have in Africa. For them, the pubs and the bars are places of socializing. And now all those places are closed. So some people are definitely undergoing some sort of mental torture, sitting at one place, and you don't have an extended family that you'll be speaking to every now and then. It's just a small family and maybe friends. And now they are resorting to online tools, even improvising online parties and so on and so forth. That is what they can do. I understand the situation is quite scary for some people, and it's quite abnormal for some people, to be honest. But for some people, it's kind of a bit normal, especially if you are pretty much occupied with work and education, you don't go out much to socialize. But outside there, you can see the impact. The streets are not empty, but you wouldn't see the usual everyday people when things are normal in the streets. And in the supermarkets, you have people queuing now to keep a distance of 2 meters. And in certain situations, if you go with someone, both of you are not allowed at the same time. So it's something that is not been experienced here for a while. These were times associated to wartime Britain. Like, I'll tell you something about why the situation is even equated to wartime Britain in the Queen's message. Simply because when the outbreak knocked the United Kingdom, the Queen was moved from Buckingham Palace to Windsor Castle. And Windsor Castle, this was the time the Queen was moved to when she was a teenager at the times of the First World Wars. It was a scary situation, like she reiterated in her message, for the United Kingdom to remember that spirit of togetherness during wartime Britain. But in a sense, yes, it is a very difficult situation for the community, but the negative impact is not yet been fully felt at community level, apart from the issue of not socializing and some other social activities. All right, very well. Now, again, of course, many believe that some countries in the West, like Britain, did not take the issues seriously. That is, of course, in the early days of the pandemic, that, of course, led to the gravity of the situation. Do you share the same view? Well, I think that is for the subject specialists in terms of the kind of response they would have envisaged from the beginning. But for me, as an ordinary resident, I believe from the beginning they have flagged everything red, that this is a deadly virus, it is coming, and all reasonable measures must be taken to protect oneself, protect community, and protect
the country. Now, what would others see as lack of preparedness and the issue not being taken seriously could be from an expertise point of view, which I may not be able to set light on. But as an ordinary resident, I believe maybe it is because I have been attached to the media and I came to know the issue since it was growing in China. Whether others down to the community are aware of this sort of things, for the government to react quickly, for the ordinary everyday person to understand what is going on, is completely a different thing. But for now, I think the response is great. Yes, no country would you say was fully prepared for a pandemic of this nature, to be quite honest. We have seen how it is dwindling down everything in the most developed countries. So it is a scary virus, it is a deadly virus, and it is an enemy, an invincible enemy that is stronger than any nation. That's how the situation is. Many thanks, Mr. Va, for your time, and it was a pleasure having you on the line. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Suleiman Bokar Ba, there, of course, speaking to us from Birmingham in UK, of course, reacting to the Queen's message to the to the British people yesterday. Of course, Monyan de ngeen kooku li mu wax ci li nga xamante ne mooy Demba Queen bi moom dafa génn moom tamit mu wax ak li nga xamante ne mooy waa réew mi ki nga xamante ne mooy UK wax leen ci li nga xamante ne mooy ci jàngoro bi lu mu fa indi ak nit ñi nu ñoo dundee jafe-jafe yu mu fa indi waaye daf leen encourage ñaax leen nañ ko gën a jàppalante rek ba ñu mun a daan li nga xamante ne mooy coronavirus lii nag yombul ñu ko gis ci Queen bi situation yu mel nii waaye nag situation bi tamit moo ko indi comme niñ ko gisee tamit ci yeneen réew yi. li yëngu moom. li ko yëngal moo ko ëpp doole dafa mel ni àdduna bi daf daan yëngu waaye this time moom yëngu bi am na doole moo tax lii sax xam nga ne ñoom seen génn sax yombut. waaye soo bàyyi xel nu mu daan joxee speech ak bii tam utee na. waaw gos bii daf si boole ñëpp te dafa mel ni kuy waxaale itam di neexal ñi ngay waxal. di leen gën a dalal seen xel parce que situation bi nag comme noo ko waxee si situation boobu leen toll. moo tax su ma gisee ba léegi ku téyewul lii sérieux li daf may jaaxal trop ba léegi ban façon ñi lifin nga am. waaye loolu te ba léegi am na ñu ko laam-laamee. ba léegi am na man loolu kay du jee everyday booy toog si nit ñi dem ko dee gis waaye xam naa ne mbir mu doy waar la waaye ñun xëy na daf ñu ëmb te yàlla na continuer dañu ëmb waaye ñoom ñi nga xam ne ñu ngi koo dund pire xam ne naka la fa demee ba gis nga nu mu waxee. ak nu mu daan di waxee. ñëpp dañ ko daan di seetaan comme Mr Ba nu mu ko waxee nekk na lu utee ak nu mu adressé nation bi nekk na lu utee parce que dalal na xel yi ci waa réewam wan leen ne tam xeex bi foog ñun ñëpp ñu ànd si wan na ne tam xeex bi incha allah ñoom dinañ ko wéen te loolu message boobu nekk na lu am solo parce que nekk na message bu nga xam ne ñaax la ak dalal ak wane ne tam ñu nekk benn pour gis ne daan neen corona bi si biir Angleterre. nekk na adresse bu am solo daal. waaw gis nañ biir Angleterre kees yaa ngi gën a yokku. nit yaa ngi gën a dee te gis nga dafa mel ni dañ gën a tiit waaye Queen bi bu waxee nii dafa am ñoom li nga xamante ne noonu lañ ko dee déggee te daf leen di lift up mooy daf leen di. gën a may courage. waaw ñu am beneen yëg-yëg ci lu ñoo jàkk bu ñu demoon ba bugg a bàyyandeku sax dañoo wax ne bii moom dem ba jeex la comme ni ñu ko waxee. dafa am solo waaw kaddu dégg nga Queen waaw. man all along daal maa ngi doon xaar Queen's address bi because England ak Gambia dafa mel ni daanaka benn la despite the fact ne ñoom ñoo ñu colonise waaye ñun three-quarters suñ families yëpp a ngi England so ku nga xam ne am nga family Gambia am nga family England loolu moom fixe la te Gambian su nekk foofu noonu suñ mbokk yi ñoo fa nekk te comme outbreak bi ni mu nekk di def foofu ñun tam daf ñoo tiital because comme suñ family members ñu ngi fa everyday ñu ngeen ñaan ne yàlla bu mu laal benn ku nekkam ngeen ñaan ne yàlla bu mu laal suma family member so comme Queen bi nu mu génn seeni mu def adresse bii nii si télé bi di adresse England dalalut xel England rek Gambia sax mu ngi dalal seen xel because ko nga xam ne sa mbokka mu ngi foofu noonu soo dégloo lii yow sa bopp sa xel dina dal. waaw mu nekk lu am solo su ko defee mu ngi noonu Queen bi wax na lu am solo kon comme niñ ko gisee tamit fii suñ njiiti réew mi di ko waxee président Barrow mu génn a wax yeneen réew yi tamit seen njiiti génn a wax ñoom dante ne sax prime ministre bi waxoon na waaye moom Queen bi bu génnee rek loolu beneen dimension la ci ñoom. ci dafa am loo ci bëgg. non comme suñ
njiiti réew mi tam ni mu génnee wax si local language yi askan bi ñu bëri dañ ko rafetlu parce que man am na ñu ma si dégg ñu ko ñun tam lii leen bëgg because ñoom anglais rek ñun dégguñu anglais waaye this time génn na wax a askan bi te ñoom lu ma si jaaxal bu ñu dem uti réew mi campagne local language si leen dee wax suñ toogee seen biir office yi di ñu ray ak local language te yow ñi ngay waxal bu 99% bi dégguñ li ngay wax kon nag baax na trop ngay wax ak ñoom si luñ dégga kon lu mu génn a def ko loolu askan bi rafetlu nañ ko parce que man am na ñu bëri ma dégg ñi ngay wax ne ñoom ñi ngi door a dégg lu xew si koy ñu ngi door a dégg lu si président bi di dégle parce que wax na lu ñu dégg ñu dégg Pël ñu dégg Soose ñu dégg wolof yëpp ak Mandinka yëpp all right su ko defee ñu bëgg ñu continuer wax ci leneen dañu war a dem ci Lower River Region jokkoo ak suñ correspondent bi mu ngi ci ground bi seet tolluwaay bi foofu naka la bu dee yomb na rek ñu ànd ak moom presque ci li nga xamante ne mooy ci situation bi foofu ci Lower River Region ci tolluwaay bi ci jamono buñ toll ci réew mi su ko defee ñu ànd ak loolu. Now, about a month following the closure of borders with Senegal as a result of the COVID-19, daily businesses errand suffers the same way movement of people is being restricted on the Senegambian bridge. With the enforcement of lockdown, the Mansa Congo Area Council struggles to apply all preventive measures with a very limited resources. The challenges ranges from keeping people indoors to prevention of people from entering Gambia through the forest. Well, Hi Africa, Ibrahim is currently on the Senegambia bridge in the Lower River Region to give some updates on the, of course, life during the coronavirus. Well, thank you, Ibrahim, again for joining us on the line. Well, first, let me ask how are people doing in the Lower River Region? Thank you very much, Amadou. Like, this weekend is definitely for the Lower River Region. And since the past 24 hours, we've been interacting with people, with regional authorities to find out what is the coronavirus situation in this area of the country. So, as you know, here is about 200 kilometers away from the capital city, Banjul. What is being discussed in Banjul, whether it is the same thing that is being talked about here, was our concern. We managed to find out as to the preventive measures outlined by the WHO, World Health Organization, and the local health ministry, how are people managing with it. We managed to spot some improvisation in the form of hand-washing materials. We also saw some posters around that were provided by a local organization. In fact, the chairman of the area council, Mansa Congo Area Council, Landing Sane, we were fortunate to speak with him while he was on weekend in his native town in Siam. We talked to him to share some of the updates and concerns that the people have in this region. And this is what the chairman had to say to us earlier on. Of course, we must also admit that our borders are very porous, and here and there you will have information of people probably using some other feeder routes. But again, there we have what we call the regional task force on corona, of course, that we established. And that task force comprised of various relevant institutions, including the security forces. And the security forces are doing a lot of work in trying to make sure that the borders are controlled very well. So we cannot certainly say people are not crossing, but it has highly been reduced and restricted accordingly. It all looks very promising, but certainly the people are still very vulnerable. It doesn't only stop at giving them information, and also they turn up to be washing their hands and all those stuff. That may be done, but it may not take long if probably they are not enhanced or they are not facilitated well. You may ask somebody to stay at home. You may ask somebody to practice social distancing, washing their hands, fine. But the life and livelihood of the people needs to be enhanced. People are grossly poor in this area of the country. If you should ask them to stay at home, how do they survive? How do they, keep
keep their families? That's a big question. And I think that survival aspect of it, will entail a lot of other things. Because then, from what they earn or from what they get, when they go out to either work or do their routine, exercises to get, a finance, is where they probably feed their families and where they do their daily activities. Like the women in the gardens, women that go to the lumos, our petty SMEs that, normally go to the markets, some of these are closed even by now. As we speak, we have very limited resources, I must confess. But as much as we have, we try to make sure that we maximally and effectively and efficiently utilize resources at our disposals. The area council, of course, in collaboration with the task force that is established and the office of the governor, try to make sure that the resources at our disposal is effectively mobilized, and so that is invested into all the activities that we are conducting, including public awareness campaign, borderline sensitization at weekly markets, lumos, and also sensitization at daily markets in Soma and other big towns in the region. Of course, we go to every other corner of Lower River region. So at the level of the council, the resources that are available are the resources that we mobilize to use that. And I'm happy to tell you some concerned individuals from Lower River region and also organizations or associations like UK Jara Association, United Kingdom Association, our own ambassador representing the Gambia at the UN, who is a citizen of Lower River, all put in some support to make sure that we add it up to our logistical arrangements to make sure we operate on our strategies that we are doing so far in the region by the task force. Movement has been restricted and the borders are closed. Of course, we must also admit that our borders are very porous, and here and there you will have information of people probably using some other feeder routes. But again, there we have what we call the regional task force on corona, of course, that we established. And that task force comprised of various relevant institutions, including the security forces. And the security forces are doing a lot of work in trying to make sure that the borders are controlled very well. So we cannot certainly say people are not crossing, but it has highly been reduced and restricted accordingly. So that was Landing B. Sane, who is chairman of Mansa Konko Area Council. He's also part of the task force committee established in this region to fight against the coronavirus. We've seen the concern. We've heard from him that the issue of lockdown is a concern because the National Assembly on Friday amended or approved the extension of state of emergency for additional 45 days. So the concern in this region here, according to the chairman, is how would the people continue to survive? So they are trying to do their own assessment of the situation, that they will find out what is going to be possible to, and then that measure will be applied. Another important thing that he mentioned is about the borders. We know that the border between Gambia and Senegal are shut for a long time ago now. But knowing this region is an entire border territory. So the borders are porous. He said that even if people don't come through the major entry points, they can still find their way into the country through the forest or through the less popular entry points. So these are definitely concerns. Another thing I think he also put pressure on or emphasized on is actually the resources. So the amount of resources is being talked about as far as the State House and the Ministry of Health. But he will tell you that the resources are very limited in the region here. It is the area council in collaboration with other local organizations that are coming up to bail out the region, so that they are also trying to see how best to manage it properly. So therefore,
the vulnerability of the people is high. Looking at these three situations, the border, you're talking about the lockdown, and also the amount of resources in place. He didn't give us exactly what resources they have, but in terms of personnel reaching out to the people, they go out to talk to the people, enlighten them about this virus so that they could stay at home. But eventually, he emphasized that a hungry bird cannot stand. Yes, interesting. Of course, it was interesting listening to the chairman there describing the situation on the ground. Now, what are the effects of the lockdown on local markets? The lockdown has a lot of effects because this morning we passed through the Soma market. You know, Soma is the regional capital because that's where the major market is located, and all businesses, it is also a transit, you know, in a normal situation. So this market is virtually empty. What we saw around the market is, as you can see on the background, is actually a lot of vehicles pass by on both sides of the market. So we drove to the main checkpoint, that is the immigration checkpoint, to see what are people doing. But the summer market is definitely on the unusual way. So you don't find a lot of people. Business is very slow. The place is calm. It is like people are in a somber mood. I think there is funeral. So this is noticeable today on the summer major market. Another market that we found, you know, we just checked before we got to this point here, is the regular market that is on the terminal. It used to be ferry terminal. Now that there is a bridge, the wet bridge, in Pakalinding, some 2-3 kilometers away from this junction here, and right now near the ticketing point, used to be overcrowded with people selling food, selling commodities. We know that, you know, non-essential services are banned, but at least the food sellers should have been, you know, seen selling. But for them also, according to the GPA officials I managed to speak with at the, you know, Pakalinding entry point, will tell me that if they don't see people, they feel like they cannot continue operating, because operational costs is also something that they need to, you know, mitigate. So they end up closing. So the place is virtually, you know, down. Well, you know, just finally on the movement of goods and you know, services, what about traffic on the Senegambia bridge? Are there any noticeable changes because of COVID-19? Of course, the Senegambia bridge is operational. We don't notice any form of commercial vehicles or passenger vehicles except those that are going between Soma and Parapenye. Those are Gambian vehicles. But what we see, the interstate vehicles that are going are the one carrying luggages or goods and services. So we managed to speak to, you know, NRA official who begged not to be mentioned. He said the traffic is definitely down. So these are people who don't want to be on the camera at this point, but they describe the situation to say that, you know, compare with before, definitely, so this is not the regular Senegambia bridge. We have been here for nearly about 1 hour ago, but the number of vehicles are not up to 30. So meaning that it is more of the private vehicles that are going and coming. And then it shows that, you know, this is definitely the road that belongs to Senegal as far as, you know, interstate transport is concerned between Gambia and Senegal, because it links, the bridge links between the northern Senegal, the southern part. So this is a very important bridge. Once the border is shut, it should be noticeable here. And you can see on the background, for after every 5 minutes, 1 or 2 vehicles will pass. This is not the usual way. All right. Ibrahim Presba, Senior Editor and Correspondent of iAfrica. Many thanks for your time and safe journey back home. Thank you very much. All right. It's my pleasure. Look forward to receiving you any time shoot back in here. Thank you very much for, of course, for updating us on the situation in the Lower River region. Of course, where, as we know, the you know, we all know it's a different situation now of this COVID-19. Munyang ak Mariam press dégg ngeen ko mu ngi foofu ci li nga xamante ne mooy ci Mansakonko Soma ci bridge bi la nekk right now waaye
chairman bi bala président gën a yaatal moom tamit wax na ci tolluwaay situation bi foofu ci region bi mooy chairman Mansakonko Area Council ci nu mu waxee am na lu bari li nga xamante ne sensé na ci ni ñoo dundee comme xam nga am na li nga xamante ne mooy dogal yu nguur gi jël ak yooyu te loolu dafa mel ni comme chairman bi nu mu ko waxee dafay dellu ci li ñu doon wax rek pour nit ñi toog foog ñu am lu ñoo dundee dafa mel ni concern boobu moom ku ne mu ngi cee wax. definitely te moom sax joyti na ko. waaw te moom xam naa ne ñu bari dañoo yaakaar si moom ndimbal waaye xam nga ne mënu ko. kon dafa mel ni ba léegi government bi tam loolu mu ngi see xaw a yéex ba léegi because ku mel ni chairman bi bu toogee bay joytu ne nit ki doo ko mën a toogloo te toogloo ko si dara wala nga ne ko mu tëju te tëjoowut ak leen loolu dafa xaw a doy waar trop si biir réew mi fii donte la métti na te population bi ñu ngi ko try lu métti ñu ngi nangutoo ak ndigal loolu nga xam ne jógee si réew mi waaye réew bi itam comme ni ñu ko waxee war neen gën a bàyyi xel si askan bi lépp lu ñu see def pour xam ne dafa war a dem si ndimbal war neen see gaaw bu baax a baax parce que nag am na si comme ni ko olof yi di waxee balaa ngay mbottu daal boo koy wëlu da ngay gaaw balaa moo taanoo bu ko mbottu su taanoo rek dem na waaye ñi gaaw si nag parce que wax dëgg yàlla óor na leen ne sax mënuñ ko parce que président bi sax mention na loolu si bu mooy wax xam na ne métti na waaye léegi nag kon li nga xam ne ñaa ngi ko dégg si ay koppar yi nga xam ne ñëw naa yooyu noonu soo kumpala si askan bi so it's right time it's right moment pour ñu gis ne te lu métti fii xamal ne fale moom fale waxi noppi fale waxi noppi fale waxi noppi ndax luuma yi la ñoo yaakaar marché yi buñ tëjee loolu nag wax nit ñi nañ bàyyi dajaloo gi foog naa ne comme ni ñu ko gisee noonu ci screen bi business yu ndaw yi ak yooyu dafa mel nit ñi tamit ci ñu nekk ci boori bridge bi ñooñu tamit ñuy dem ak dëkk la ñoo yaakaar te fekkee léegi nit ñi dematuñ ak dikkuñ loolu beneen affaire la Mariam am na loo ci nga yokka waaw Amadou lii comme move bu nga xam ne la gouvernement dañ si yéex torop sax parce que doo wax nit ki ne toogal ba pare joxuloo ko lu mu war a toogee waaw te su dee am na lu gars di planal ñu war a toog sax dafa yéex dafa yaaga ndig declare nañ fi state of emergency bu 21 days dem na ba jeex ba gars yi di bëgg a yokkaat 3 months still dara lifino dara yëngatuwul nit ñaa ngi toog rek su yàggee comme maanaam starvation dafa rey ñooñu noonu soo lu mu munti doon daal su dee am nañ plan tamit pour nit ñi nañ ci gaaw waaw nañ ci gaaw loolu mooy waaw su nekkee ne xaalis bi ñëw na ay $10 million ay $500 million si fekkee dafa am nañ wax nit ñi ne am na su amul tam ñu wax nit ñi ne amul rek ba nit ñaa ngi koo dundee de waaw askan bi am na ñi nga xam ne ni ñoom foog na ne fu ñu toog fii nii si ruxa yi xaalis boobu dina leen fekk te surtout ñëpp ñu ngi teg bot lu nga xamante ne lu xew Sénégal right now gis ngeen taxawaay bu ngóor gi jël Macky jël na ci taxawaay yu bari li nga xamante ne mooy ci jogo yum jël démba tamit Ghana ak yeneen réew gis ne ñu ngi wax ne ay nit ñi duñ am na lekk yuñ jënda pour jox ko nit ñi waaye yemun ci ndox ak courant dañ ko jël 2 months kenn du ko fay nguur gi ma responsible yu mel noonu xam naa ne bu dee nit ñi yaa ngi ko dégg ci beneen réew te nguuri Gambie xala jël jéego yu mel noonu nii foog ñu xaar ko foog ñu xaar yu mel noonu waaye li ci mënta am daal gis ngeen tolluwaay bi tamit ci boor boobu ci réew mi ci li nga xamante ne mooy ci ni ñoo dundee ak Covid-19 wala coronavirus ci réew mi léegi ñu way gannaaw loolu ñu xuus ci bitimi réew dem ci Uganda wax tamit bi léegi ak coronavirus waaye taxawaay nguur gi of course Uganda Army distribute supplies to vulnerable in Kampala amid COVID-19 lockdown. Now the Ugandan Army delivered supplies to vulnerable people in Belwase, one of the poorest suburbs of the Ugandan capital Kampala, over the weekend amid a nationwide lockdown due to the coronavirus. The supplies given out reportedly include maize, meal, beans, salt, as well as powdered milk and sugar for the sick and lactating mothers. Now, currently, supplies are only been distributed to people in Kampala and its greater metropolitan area. Uganda has lodged 48 cases of the coronavirus and no reported death as of yesterday, Sunday, although testing rates is the country are low. In the country are low. So mu ngi noonu gis ngeen Uganda ñoom tamit fi mu nekk nii nguur gi
jéem naa def dara jàppale ñi nga xamante ne moom ba li nga xamante ne mooy coronavirus bi sonal na leen ci lockdown bi ñoom nag dañ def lockdown mooy pour dañ tëj affaire yi pour kenn du génn xëj na fii nii sax ñu ngi bàyyi nit ñi génn ak yooyu waaye just quickly rek ñu dem seen réaction ci regard de loolu tamit. waaw dafa mel ni rek ñoom xam nga ne ku ñoom ñoo tëj nit yi foog ñu fekk leen fa jox la kon nuñ koo doxalee noonu la war a demee te ñun tam loolu la ñoo xaar si suñu waa dëkk yi ci rawatina government bi pour mu gestu tam réew mi rawatina ñu nekk si kaw parce que ñooñu tam amuñ benn pexe amuñ benn solution su dul nguur gi leen yaakaar ok waaw Mariam gis nga ñi moom commencé nañ ñoom di joxe dara. waaw gis nga nii la soo tegee nit danga si war a gaaw gis nga dunda moo yore nit waaye doo ma mën a ne toogal indi loo ma tegee loolu du mën a dem gis nga ñii dañ lockdown ñu indi ko xaaruñ sax nit ñi start di complain waaye Gambie nit ñi complain ni ñoo complain doo mën a tuñ waaw mu ngi noonu su ko defee loolu moo jeexal suñu studio stories yi tey ci suba si la yem ak juróom-benn yaay Mohamed ndax yem ak juróom-benni fan ci weeru april 2020 li ñooy def rek mooy dal di jël pause bu ndaw dem ñëwaat léegi ñu seet li gën a fees ci étiquette yëglekaay yi mooy newspaper yi incha allah léegi ñu ñëwaat. alors mu ngi noonu ñu dellu ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bi noonu la ñoo def rek dal di seet li gën a fees ci newspaper yi koy comme ni ñu ko dee defee bés bu nekk ci buñ ci nekkee ci programme bi Mariam ban ak ban lañ am tey. waaw tey newspaper si am nañ Voice newspaper am Foreya am Standard. waaw su ko defee ñu ànd ak Voice newspaper. Voice ñu jiitoo ak ñoom. ok ànd ak seen headlines yi. Agriculture Minister calls on stakeholders to support farming community. COVID-19, Health Minister updates NAMS, reveals 800 million to provide rice and oil to every household, FM Jai. Obi Konate dies at 83, and finally, lawmakers extend state of emergency to 45 days. waaw waaw loolu moo nekkoon seen headlines yi su ko defee ñu ànd si dugas biir ànd ak benn ñaar waaw ñu ànd ak reveals 800 million to be provided to provide rice and oil to every household. Minister of Finance and Economic Affairs has told lawmakers that it will cost government $800 million to provide basic foodstuffs, namely rice and oil, and a cash of $1,000 for every household in the country. Mambure Njai made the disclosure on Friday at the National Assembly during the emergency session on extension of public state of emergency to contain the spread of COVID-19. Wow. The Minister of Finance, Honorable Mambure Njai, mu ne dina cost Gambia 800 million pour ñu provide Gambia diwlin maalo ak $1,000 pour kër bu nekk da maanaam cin bu ne household mooy cin pour cin bu nekk biir Gambia. waaw foog naa ne de mën nañ koy rek affaire bi mooy ñun foofu naa ne fu ñu toll nit ñi luñ bëgg a génn mooy xaalis bi moom am na mu ngi nii wala war nañoo génne wala nekk nguur gi Gambie teg nañ 800 million pour loolu pour ñu doxal ko waaye nekk loolu moo koy def waaye ana xaalis bi ak kañ la loolu mooy affaire bi mon jaru wax bu sori sax mon ñam wala boog teg si biir rek waaye war nga cee wax de xaalis bi mu ngi fi non 500 million bi loolu mu ne pour Ministry of Health la loolu ana 800 lañu wax loolu 800 million boobu pour lekka bi la 500 bi boobu pour lii la 800 million bi moo nekk pour moom président bi def na loolu pour Ministry of Health $10 million bi mutul loolu xanaa la ci Mambure Njie waaw $10 million bu ñoo gis si newspaper yi kay dañ ko jël wecc ko dalasi def ko si acca ñu seet beneen ñu ànd ak Obi Konate dies at 83. Former Gambian football legendary figure Alhaji Usman Basi Konate has died at the age of 80 on Saturday. He was laid to rest on Sunday, 5th April. He had previously served as president of the then Gambia Football Association, GFA, from 1993 until his voluntary retirement in 2001, when he completed 2 terms in the presidency. Wow. Kii Obi Konate la moom ku siiwoon la biir Gambia ñu ko gënoon a xam Fisco Konate dafa génn àdduna si ajuma bi si samedi bi
léegi si dimanche bi lañ ko jébal boromam. waaw tëggee waaw mu nekk tiis bu rëy moo daanu ci réew mi ci weekend bi waaw obi moom kon noo ko waxee ku ko xamul tamit dégg nga ko ñi massa ñi nga xamante ne mooy waa réew mi yëpp ak famille bi ak li nga xamante ne mooy sporting fartandi bi surtout waa football waaw ñun moom yàgg nañoo bokk ak moom ay programme si football moom Obi Konate di ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw kilifa bu motoon kilifa la ci réew mi waaye tamit ci yum nekkoon yëpp ci football ak yooyu ñu ngi ko great loss ta daal réew mi ñàkk nañ ko rëy taxawaayam macha allah amoon na solo ci réew mi waaye nag waaw bu yàlla soxla rek mooy loolu. jaam mooy ñàkk waaye moom dina jël. waaw kilifa la te bay na waaram si réew mi ku jàppale si football Gambia. kon dafa mel ni Senegambia bi ñàkk nañ seen ñaar ñu rëy si football because soo bàyyi xel Sénégal Pape Diouf dafa participer a lot si développement ni football Sénégal nga ñëwaat tam si Obi moom itam mu jàpp ci football Gambie lu bëree def si lu rëy ñi ñàkk ko daanaka ñoom rawante wuñ kon Senegambia bi ñàkk neen ay piles yi rëy ci football kon nag li nga xam ne jëmbatoon nañ ko fi defoon nañ tabax ko fi ñi fi des nañ ko sàmm rek te fexee doxal seen doxalin parce que ñoom seen doxalin rafet na ba am nañu si développé am na ñu nga xam ne dem nañ ba jëriñoo si ba tey di jëriñ ñeneen kon moom dañ koo ñaanal rek yàlla xaaree ko àjjana. su ko defee ñu jël opportunité bi jaale Sénégal Golbert Diagne. waaw yëpp exactly waaw ñu ngi leen di jaale di leen masawu. waaw dégg moom tam def na fi lu rëy biir diggante Gambia Sénégal théâtre bi. daanaka daal ñu nga xam ne juddu nañ si 90 si ñëpp ko xam. waaw definitely mu nekk daal weekend bu tiis fan yi moom. te comme moon ñam na koy Sénégal bi ñàkk nañ ay ñu rëy macha allah ñaanal la rek yàlla xaral ajam ñu seet standard quickly rek time baa ngay dem. ñu ànd ak standard waaw ñu seet standard ñoom lan lañ indi. Standard seen headline si indi GDC campaign chairman quits for NPP. Government will be held responsible for any Gambian life cost to COVID-19. Minister Samate reacts to corruption allegations over COVID-19 funds. And US to evacuate citizens, residents from the Gambia tomorrow. And finally, police report on Melville sex encounters. waaw su ko defee ñu ànd ak benn ñu dem ak GDC Salifou Puy the nation campaign chairman of the opposition Gambia Democratic Congress has left to join the National People's Party of President Adama Barrow. Confirming this to the Standard yesterday, Mr. Puy said he took the decision as an independent person to shift his allegiance to elsewhere. And it has nothing to do with any bad blood, malice or dispute with any member of the GDC. leer na ñu em fa rek loolu mooy wax bi. waaw sympathie chairman bi moo jógee GDC dem NPP. mu ne defut ko pour ne dafa xuloo ak benn member GDC wala tongo daf ko jóg rek as an independent. si bugg a bugg rek loolu tax am na si solo soo bàyyee nga ban a tuumaal parce que moom nu mu bàyyee ni def na waaye Amadou du lu bees si si géewi politique génn dugg am na si solo waaye nag ñu expect ne lu bëri dina apun si politique lu ko xam nga lu ko gaaree sax dis corona rek waaye génn dugg bi moom dina bëri si kanam tuuti da nga ko dégg si parti yi bëri nag waaw parce que am na si lu nga xam ne mooy loolu ci bëri am nga si ay choses waaw non loolu nen dem ba si kanam rek dina leer di seet beneen quickly su ko defee ñu ànd ak Melville waaw the Standard has obtained the report of the police investigation into the many allegations of rape and sexual abuse against Melville Roberts, a one-time director of the Foreign Affairs Minister. The report detailed the alleged sexual encounters between Melville and at least 4 young women between the age of 22 and 31, all of whom accused Melville of rape and other sexual offenses. 22? Diggante 22 years ba 31. waaw ñeneenti jigéen daal ñoo nekk si case bi. dañ koy bàyyi mu comment si loolu rek loo si wax yow. man waxuma si dara. waaw jeex na. kon ñun liñ see wax gannaaw borom wax ji moom nee na wax. loolu mooy lu bees ci yëf yi xam nga ne taay yëpp ñu ngi koo indi ñeenti jigéen ñi nga xam ñoom ñoo génn a wax ne moom daf la daanu seen kaw forcé la 22 years ba 31 years at mi nag ak yooyu waaye daal duñ ci sori comme mu ngi ci kanam yoon
ñu seet fan lay mujj loolu mooy wax bi ñu bàyyi gars yi analysis yi ak yooyu waaw ñu nañ seet ministre Samate waaw ñu seet nañ seet sa forêt rek ñu dem time bi jeex na gars yi nañ ñu lebal boobu ci biir du ñu seet quickly rek forêt seen headlines waaw NAMS reject 90 days state of emergency extension opting for 45 days finance minister says 500 million COVID-19 fund available ready for disbursement. Desk officer at Amdalai border post lament lack of water electricity supply at isolation room. World Bank to build infectious treatment center in the Gambia. COVID-19 Gambians stranded in Senegal appeal for government repatriation, and the editorial says the councils should monitor and consult to avoid injustice. And the question of the day says, what does the parliament vote to extend the state of emergency by 45 days mean? All right. Mu ngi noonu ñu seet ci benn rek wala ñaar ñu dem bala ñoo taga directeur mu ne benn dafa defee ñu ànd ak COVID-19 Gambians stranded in Senegal for appeal for government repatriation. Gambia stranded in neighboring country Senegal have appealed to President Barrow-led government to repatriate them to their country. Senegal is being hit by the deadly coronavirus COVID-19, registering about 200 confirmed cases and counting every day. Wow, lii moom Gambian si nekk Sénégal la di ñaan government bi pour ñu dimbale leen pour ñu dem jëli leen biir Sénégal parce que gis nañ ne coronavirus bi biir Sénégal mu ngi nekk di yokku rek fu mu nekk compté nañ 200 cases léegi daal lu gaay bugga daal mooy government bi dem jëli leen. loo see wax. waaw man daal yaakaar naa ne ku nekk daal right now for especially Gambia ñun amuñ comme those type of facilities bu nga xam ne suñu amee that hit cases dinañ ko mun a handle so man lu ma ñaan daal as a Gambian daal xit na suma xalaat bu gàtta ku nekk fi nga nekk mun na am nanga fa toog soo fa toogee mun na am nañ la fa mun a fajee su la fa coronavirus jàppee fii Gambia ñun suñu amee that type of hit cases dina métti dina métti mon ñan loo xam naa time bi jeex na wax dëgg yàlla nit ki tam nag foo munta nekk sa xel lay dëj sa dëkk waaye na xëy na situation moo ko demee te gisoon nañ tam beneen président mu nga xam ne bu ko waa dëkkam dalee waaye foofu la dalee woon daf ko bañoon gisewoon nañ ko du nekk waaye ba léegi itam ñoom am na matuwaay ay jumtuwaay yi nga xam ne ku nekk si yow dinañ ko xam su ko defee su ñëwee rek nekk fu nit da nekk rek buñ gisee ne amuñ ko ñu delluwaat seen famille waaye luñ dimaan am nañ siraay waaye itam condition bu adduna bi nekk loolu moo tax muy demee ni waaw su ko defee rek time bi xam naa ne jeex na time bi madame ñu bàyyi Yane Mohamed mu tàggatoo jox gars yi dig wala dox daje waaw su ko defee ñu leen di tàggul di leen dig dox daje ba suba jàmm incha allah to another edition of Good Morning Africa di leen ñaanal jàmm di leen gën a ñaax tamit ñu toppatoo suñ bopp toppatoo xale yi set ak toog fu nekk daal loolu la ñëpp soxla waaw di ñaan jàmm si réew mi yàlla musal ñu si coronavirus su kees yi suñ fi am yal na fa te yal na bu kenn dox tamit ba dajee coronavirus amiin waay waaw corona daal mooy loolu mun ñaan su ko defee waaw ñu jox gars yi rendez-vous ba suba jàmm di wax gars yi ñu teg foofu seen baaran buñ puus buñ ba max suba dinañ fi del si xibaar yu wér te wóor si réew mi ak bitim réew jërëjëf alright ngeen continuer ji Wéy Akaay Africa suñuy programme comme ni ngeen ko déggee incha allah fii la ñu dal di yemandi tey ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci programme bi suba ak jàmm ñu dellu ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV sant leen gërëm leen ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci programme bi incha allah yal nañ yendoog jàmm waaye nag bu leen fàtte moytu leen bu baax a baax ñun ñëpp ñu moytu ci coronavirus bi comme ni ñu koy waxee ba suba yal nañ yendoog jàmm bye bye. ñu ngi leen di nuyu di ànd ak yéen di seede ne àddina dafa yaatu te liy dund ci àddina yi itam amul dayo te mboolem luy dund ci àddina mu ngi ut lu mu lekk nit di utee lu mu lekk doom yi ñuy ooyee jàngoro di nekk ci yarami nit ca biti ba walla ca biir ba yooyu itam luy ut pour dundal la